in the 가사 third chapter. 자시로부터 식마 된대하게 다 다시 하면 되지도와 당연히 저도電子되게 말이 다 간다 최탐제배 민점 다점씩 마도 아니 당 랑이 그거네 랑이 못 준비 엔다 지다 가서 정신 just 해봤지 그거 들으시기다 정신이 매나 엔다 코다 냥대사 아니 이거 말이스 다 간다 르강 소소이나 상보디 냐바데 상보레 까보도 나보데 까보레스 르 강소소로다 자다가 들이 인도자네 다 아니 오마벤 최초적 원이지 뭐주바 선이 셔야돼 아니 베다 차다베다 더주 레스네 군디 레스 다 되게 다 듬젠디 아니 박베 템버시고 아니 용수 셰바다 방와다 아니 다 동네 용수 셰바다 군중 방와다 남 고바다 고방원도 차와 디르 테게 말이 된제기다 고방원도 차다 남 고바차 메주자네 아니 규술로 소변 대부시 연구 말이 된제 인도 다디 샴데 파괴되는 매배실 담배 처형 여마이 딱 가는 거람 매는 최고조샤도 말이 되면은 긴두 용신 말이 긴두스야데 떡배연데 시규 떡배연데 지그 타네 소수교다 아니 파과스잖아 소수교다 파괴 참으로고 아니 담방 무슨도 타네 다티에 또 아니 춘이 그 담방 무슨도 보게 통댕에 지디에네 가다 소제살에 파괴다 파고셔기야리 자들이 인도자네네 파고를 치슈기 최고라 다 명대 샤서지 모두 매배이나 뒤균대지 파괴긴두서야돼 용신 말이 로베 아니 긴두 매배이나 뒤에 남지저바 타르투베 네거기 물르베 긴두 산제 지들 여번 줄스 자 대개 동반이 많아 군주스는 너번이 제징 레부 여바다 최만인다 최민당 지대바의 탄연이 끌어 내봐 제바인 세네 다 견주들이 꺼네 다 안한저에 제 동반이 있을도 가서 시험은 시리 직다 계속 매대로 지긴 누구도 매대로 서로 지기 아니 된대기다 통주를 위해서보다 디디야 도보지다 더 도보스님도 야가다 청에 야다 너버 펜셔 디디야 꺼네 다 달아야 랭균두자네 달아샤바 스타트 랭파 세셔준거래 달아샤바 최진이 동리 거다 동리당 동리 되는 마도베 디지털에서 내버린스 제네 다어데 된저게네 장게네 다가도 다녀도 장전 시행에 참을러게 다 된저게 지 식주지 연구에 인도산에 다 달라마 루루고 세셔지 나용도 엔다 냐다 사제 점된데게 이니電子타와 수백 거두네 아니 과거에 봐서야지 송인 말이 디 심으로고 아니 동네 때문에 캐주 시송인데 메다 동네 동 다음에 사지 송야 저때도 뭐 중국으로 수직이 저분이 디가리야 다음에 봐 사지다 대안에는 땡지되는 좀 사지기 가다이네 뜻이든지 지다 수직이다 아다 송모니원시다 좀 된대기 송제 라 다음에 봐서 송도 왔어 됐디 가봐가래 전에 가다 다음에 봐서 송샤야 되기 견디디 가서 씹는 시리 다돈 즈버 탐부지기 아태긴 즈버 대니 차단 게요야 될 때는 랭에 싸대야 친구여 인도자네 또 된적이다 다돈 즈버 대 숙소다야
당연히 다도 좀부터 도약 된다라 아니 동담에 됐어리스 다 되게 좀 당고로고 아니 뜻이랑 다 풍불의 된시마 되게 다디 매버지 때 다 가서 쉬어야 되더리 다음에 좀부터 망고자 서로 치도가 다 좀 된데 가다이니 düje tönla ta ngabar zoba sangeni kangi tön zayagi düjela ani langdo ne tönade düje tigi yishajiga yongla lolo jugujugu yare lolo manjugu tene di yitu mare yishi majena tangdolani nyamlencha yungmarwa 까다니 밀패다 가고 자리 심기 두어서야지 균전 통 다음에 군들라디 두어동 주제마도 직난 거 안에 애니 심는 두어동야 시 가서를 그게 까르스타니 디베 애니 까데베 마술체제 까디 지부체제 다 디타네 애니 차스네디 시제샤네 디야 말에 다지 레베냐면은 춤춤인데 양고다데 연구를 받아. 근데 좀 된데 가려서 알았다. 연구다 뒤에는 심어거라. 좀 된데 참매기부이 봐. 그다 좀 된데 참매기부 대숭 제수 넘나. 도군 냐월시에 타바서야지 예버지 셈는 내나. 애니 신내디데 더 나질리 그러. 되면은 다좀 된데 그 송샤 잠없이 사슴제 용스로다. 그래서 디데 이르잖아요. 다 간다한데 시야기 동리지 까봐서야 돼. 어다 좀 된대기 다음에 봐서는 송시 않고 강다 심기다 심 모르는 버치게기 녀모 뒤하고 탄다라 다 녀모 그 땡시로 칭에기 다도 좀 봐서야 돼. 가다 밴드 봐서는 다 자와디 디차되어 다 뒷매 봐서야지. 자, 다 지내 이르잖아요. 다 안데 탄예도 장제 예바 시샤 전에 송셰베 다음에 다와디디기 누가 간섭지도 튕겨야래. 가수시는 시리 누가 간섭 튕겨야래. 얘네 밑에 타다 식투버지 뭐주나 더동 당진기 그게 그 심스럽지 춘주지고 하던 거지. 그래서 니네 이번 인도잖아요. 밑에 타다 식어지고 그도와. 근데 인도 동리지 가바데 차당 그 첨배 묘모모 디디 다 가서 우리 그게 좀 야가 된다 이 말이 다 될래야 묘모 기두잖아요. 유대 템퍼레이션부터네 용되겠지. 그게 템퍼레이션에 시 충전주 사회에는 달라바고 지금 한 den지 참고지 그 용돼야지. 근데 이번 인도잖아요. 밑에 타다 씹고 왔어. 가다 돈이 그거 봐. 묘모 좀 해야지. 묘모 차라 먹고 싶어야지. 그다 안다디 등진 락바 대다기 장배 묘모 연구로 봐. 야 등진 참여 장배 묘모 연구도 봐. 그래서 드리면 인도잖아요. 등진 락바 좀 퇴하기 다음에 따와 대성식 권배 아니 등진 참여 장배 묘모 무효의 권은 돼야 이거 말이. 그래서 드리면 인도잖아요. 돈이 그거 봐디 미드다 씹어 줄 거야. 다들 교육 디시면도 직세. 다른 디시라면 되부터. So yesterday we covered the first verse of the 24th chapter, where Genesis is actually raising the questions from realists who say that if all this is empty, there would be neither arising nor ceasing, and for you it follows that the Four Noble Truths do not exist. So they say that if everything is merely in name, merely nominal, and merely designated, then you cannot have samsara and nirvana. You cannot have, if in other words, if everything is merely
just a concoction of your mind, construction of your mind alone, then we cannot talk about things being good and bad and positive and negative karma and so forth. And therefore, to say that everything is merely created by your mind, it's just a creation of your mind, and that there is nothing really existing, and if everything is nominally existing alone, then you would be rather you have fallen into this nihilism, the nihilistic view. And so the opponent goes on to say that then if everything is not tenable, if things are merely in name, and there's nothing, if things are what you would just create with your mind, then the Four Noble Truths will not be acceptable or tenable. And if that is the case, then it says if the Four Noble Truths do not exist, then understanding, abandonment, meditation, realization would not be tenable as well. And so what that means is that you cannot understand suffering. There would be no abandonment of its root or origin, and there would not be cultivation of meditation or path, and then there would be no actualization or realization of cessation. And so these would not be tenable, and therefore it goes on to say that if these things did not exist, the four fruits would not exist. Without the four fruits, there would be no enjoy or abider in the fruits, and nor would there be path enterers. And so what this refers to is that without the Four Noble Truths, then the Sangha cannot also exist. Sanghas who are in the stream enterers and so forth cannot exist. And then if the path and the cessation, without the path and the cessation, there is no Sangha. And so Sangha here refers to the Arya beings who see the truth, the ultimate truth, directly, intuitively. And so someone who is called a Sangha or an Arya being is called so on the criteria that he sees the truth clearly, directly. And therefore, Aryas, if there are no Arya beings, you cannot have trainees who are Arya beings, bodhisattvas and Arya beings, and then without that, then they cannot be the Buddhas as well. And therefore, it goes on to say, if so, without the 8 kinds of person, there would be no Sangha. If the Four Noble Truths do not exist, there can be no exalted Dharma. And then, if there is no Dharma and Sangha, how can there be a Buddha? If emptiness is construed in this way, the existence of the Three Jewels is undermined. And then the opponent goes on to also say, hence you also undermine the existence of the fruit as well as the profane, and the Dharma itself, and all mundane conventions. So this is an objection that is raised by the opponents, the realists, who say that if things are merely in name, then the Four Noble Truths and so forth cannot be there at all. And then Master Nagarjuna replies by saying, here we say that you do not understand emptiness or the purpose of emptiness or the purpose of emptiness, he says. And so so the very purpose why the Buddha gave the teaching on the Four Noble Truths
is in order for us to get rid of our suffering, which is rooted in self-grasping. There's grasping at some kind of an independent self, and therefore Buddha also, when he gave the teaching on the Four Noble Truths, he also gave teachings on the 16 features of the Four Noble Truths, and the first four features of the first Noble Truth, Noble Truth of suffering. Within that, there is the features of suffering, and then also the selflessness. And before the Buddha came into this world, it seems there was no teacher who actually gave teachings on the Four Noble Truths, and especially that of the selflessness. And therefore, the reason why the Buddha gave this teaching on the Four Noble Truths and on the selflessness is to rid us of negative emotions. Because of negative emotions, because of self-grasping, grasping at some independence or objective self, what happens is we have all kinds of negative emotions, which in turn give rise to bad negative karma, and that in turn gives us rise to suffering. And therefore, to rid us of this grasping at this existent independent self, the Buddha gave teaching on selflessness. Of course, within the selflessness, there are degrees of subtlety, as we already covered yesterday, beginning with the gross level of grasping at selflessness, and going all the way to the very subtle, the subtlest form of selflessness. And so the Buddha gave teaching on what we should adopt and what we should discard or avoid. So when he gave the teaching, of course, that he could not have forced his teaching on selflessness onto his disciples. This will not work. This would not have worked at all. When it comes to adopting some spiritual traditions, some spiritual principles, you have to do it voluntarily, practice them voluntarily, and not by command. And therefore, when you have to do that, the teaching that you give should be something that people can actually find the truth about, that they can trust and feel confident about. And therefore, the Buddha, of course, gave the teaching with his full confidence, and the disciples his disciples, not forcing them onto them, the disciples. And therefore, what we need to understand also here is the reason why we should adopt the teaching of the Buddha. And how can we say that the Buddha is someone who has all the knowledge and who is authoritative in giving these teachings? Of course, when we look for the person to be authoritative or not, we have to check the teaching itself. And so the teaching of the Buddha is given to pacify the suffering and its origin. And in order to be able to ascertain that, I mean, when you are able to see that the teaching on the selflessness and the Four Noble Truths and so forth actually makes sense to you, that you gain certitude in them, the truth of them, then, of course, from your experience, then you will be able to find the person who has given this teaching to be someone who can be trustworthy and authoritative person. And therefore, when it comes to the teaching of selflessness, it is given in order to uproot the self-grasping, grasping at this independent self that we hold on to. And so, without destroying, when it comes to teaching of selflessness, of course, what we have to understand is that although the understanding of a certain degree of selflessness may be able to help reduce our negative emotions to a certain extent, but as long as there is this subtlest objectification of things, to that extent, the negative emotions will still continue to persist. And therefore, of course, not only should we understand or gain insight into the gross level of selflessness, but we must also gain insight into the very subtlest form of selflessness, which is to say that
to destroy or deconstruct any objectification in things, and therefore the purpose of teaching of emptiness is to destroy all the negative emotions completely. And beginning with the gross ones as down to the subtlest grasping at self, and then and therefore what Master Nagarjuna is saying is that the opponents have not understood the meaning of emptiness. But when he says here, we say that you do not understand emptiness. That means the opponent does not. The opponents do not understand the nature of emptiness, or and then the purpose of emptiness, or the meaning of emptiness. And as a consequence, you are harmed by it. 여기서의 이제 공성의 목적이라는 것. 그러니까 7번에 보면 여기에 설한 것은 그대들이 공성의 본질과 공성의 뜻을 깨닫지 못한 것임에 따라서 그렇게 그처럼 해가 된다라는 이 개송에 있는 말처럼 번뇌를 없애기 위한 그 탐진이라는 번뇌를 없애기 위해서는 그 번뇌의 근간이 되는 아집을 없애야 되고, 아집이라는 것이 그것의 집착의 대상이 되는 진실이라고, 아집이라는 것은 나를 대상으로 하는 어떠한 것들이 진실이라고 여기는 어떠한 부분들이 조금이라도 있으면 그것을 대상화해서 집착을 하게 됩니다. 그래서 공성이라는 것은 번뇌를 없애기 위한 가르침이기 때문에 이러한 그 아집의 어떠한에 따르는 그러한 거친 번뇌를 없애기 위한 그러한 무아의 그런 그 사상으로 해서 없앨 수 있지만, 또한 미세한 아집의 어떠로 인한 미세한 그러한 번뇌를 없애기 위해서는 그것을 타파하는 아주 깊이 있는 또한 무아 사상들이 필요하다는 것입니다. 그래서 여기서 그대는 공성을 설한 이유와 부처님께서 공성을 설한 이유와 공성에 대한 본질, 그래서 그러한 의미들을 정확하게 인식해서 진정한 공성을 설파하신 진정한 의미를 깨닫지 못하기 때문에 그러한 것이 그대의 견해에 여러 가지 다양한 화물들을 발생하는 것이다라고 이렇게 이제 용수보살께서 반박을 하고 계시는 겁니다. 야. 다 안다. 당을 뒤지고 놓고입니다. 녀몽사디 이제 간다지 lokhanshi gyulang ngod gyuriyun zane sim dos chik pge chuyong ji mada shen ji jidang da tomik ngobo kundu nalia nyomo basa de sim ro mo shor cha sa sungu do wa chene oda ngara du dus nyamnyong du sam donda sima da lhöshi shi yebe kudu de 지 담미니버를 찍고 뒤gembe 직섬려야 아니 셔당기야로지 직난기야서 손은 되게 섬표시시고 매우 차이고도 자들이 이르잖아요. 섬로도 마셔셔서 드시고 그래. 다 나가는 시기 지 이동의 유지체니 달리야 차고게 이르잖아요. 다 유탈라 이 당화계야 생각다 차과데 이 여치고도 상보주 통네 대이동 대야고리 삼바 이 당화지 용으로 다이 실사고 여치고도 인지결 이면 attachment 슬람나 다 차과 현자 그래서 이 이동의 통대야 대삼식이 경계면 받지 근데 심지어 담지 년도 따고야 무슨 이동 왔다고야 봐 디디 차과 배워 준다고 공부야 말봐 자, 드리 인도산에 배나 뭐냐 전에게 지금게 닝지산보 고민도산에 내가 현샤의 차과도 또 삼년부터 현샤의 차과되기 군을벽에 년별로디 군을 켜베 세벨로디 게알라 객식이야. 가르스라나 현샤의 로디 초리잖아. 봐. 랑저로 차과 현샤로 당원지 차윤도산에 그 초리잖아. 초리쟁기 제로디 톨
맵스 되네 초리 매댕에기 다 거리 작배 명덕도가 졸라 작배 군찬제 송시하고 그 유텔레베 바 닝냐 이 유텔레베 쩌로 용도가 아다 자들이 인도잖아요 간다 묘몽기다 착바세야 주제리 그 가시우리 벽에 초수공된 로지 처지네 얘는 안드시하게 차단 걸로 뒤디 기두잖아요 가슴을 쉬스면 봐 지금 시장으로 뛰어가도록 시내 당원께서 유디 이 미두버 차 자족 구주 남도 쩨버리잖아요 다나 그래서 쉬어야 돼 다 딘리 인도잖아요 다 딘리기 남도가 좋다야기 싫으디 가르치고 슬라베이나 아니 댄징 치가리 그게 믹대 차서 유대 담버 나왔다도 담버 셴니 자 다진데 인도잖아요 묘몽 그지디디 담버 낭신 나왔다도 주버 셴베 짐버티 시체니 게임이지 자 다디 십제배 나리야 디송도가 아얀데 십제배 나리야 아니 르르르와 지신도 띠무꾼을 내줘대스 디신 요모 탐제냐 띠무 점에 점을 줄었어 다른 식의 식색 나래디 송야래 디시셰베 지금 뇌상이 무슨 어디 뇌상이 무슨 주요하마도 시당이 무슨 주요 말이스 다 띠무군이 무슨 어디 요모 탐제기 무슨 로되게 하랬으니 다 송샤 되래샤 자 따디가 또 소수다 냠뇽 아주 상월로 배 뇨모 독수로 배 뇨 트렌드 스타르다 다 뇨모 독수 기회 크도기 르 유트 따다로 컨디스도가 디 소수 삼다나 다즈 최대하시래샤 다 뇨모 디디 야 낭시기 데미 뇨모사 직체 싫은 뇨모제 명예지 다야 뇨모 리치디 다르 규르스로 조금 맨로다 담인사 된 대장은 다르 규르스로 조금 맨로 다 간다 직다 타타 록다스야 다와 사도가 어디 디디 싫은 뇨모젠스야 싫었으니 그 유텔이야 그게 똑주를 단체 똑주단의 유텔에 강성의 예벌을 되는지 예벌 단단 장용이지 산진지 차이르자니 싫은 뇨모젠스도 와 다 딘데기 매등에게 그냥 뇨모디 때문에 뇨모사지 다 싫은 뇨모제디 다 댄징다 배 님도 로데야지 패시사버리 다 때문에 뇨모 라바도 주체 댄징도 충대에 메신데 댄징 시전이 좋은데 다 타죠 사진에 인도산에 뇨모 차라 강이나야 양의 댄징이 시전이 댄징이 두천이 들게 돼 양의 댄징도 충대도 송대 다 댄징이 제 댄지도 그게 만들지 뇨모 자는 매버 다디 상당고다 야오 상당 다와나 진닝지 삼바사로 타바사로 제디 나란솔라 지 댄징기 가서 그게 좌로 채네 다 댄징 그게 냠돌이야 아니 지 타바디야 되는데 용용 그런데 이네 타베 오콜라 댄진다 지 충전자 서로 댄진기 규천이 끼어가 매대는지 그봐 자 드리면 인도산에 개별로 디디 댄진 뇽몬기 시체되면서 멤버체 뇽모 댄진기 다 뇽모 댄진도 냠돈 조건이지 멤버체 딕별로 디디 그러다 간다 디버서르다 간다지 견쟁글로 디디 강다지 댄진다 냠돌로 되는지 야는 댄진을 친디 이렇게 되는지 패지디하래 야고 상다나 자 디리 인도산에 동리가 따왔대게 댄진기 시체와 즉 댄진기 교체는 용댕에게 로티들라 동리가 따와 내용네 댄진기 그게 시로 제 ምግ업에 달로 리디들라 댄진기 내야 그래서 데미터가 따왔대기 내야게 매체 내야 매베 타라 다한다 지금 타바를 대봐 초순으로 대봐서야 돼 조조 지금 동리가 따와서 싸운다네 하다 타번 주지기 다주 그래서 타바 요리서 타바 주지기 리버디디
애니 요문 된도 말했으니 뭐시다 독스 송겨요. 다 니를 봐봐 실수하고 가는 집에는 돈이 다 도용도. 자 드리면 인도산에 다 아드셔하게 간다 다 싫어 돈이 따에 좋아지니 다 타바 체명이야. 다가는 신경 고된서야지 지르셔서 쓰이 양구 랑구 귤 중루이 버지기 네번등에 돈이 따에 배차용도. 돈이 다음에는 가고 싶어래. 그럼 장주선 대회잖아. 다 오무뜨부 니스 가가래. 오무뜨부 가시 니스 가가래. 대바랑 숙점도 등에 배시용도 가오래. 대신 당 아주 기견 수식을 아주 기견 kenshi shiho tsu di kaza ongjian nala ongjian zhewe nala rangzhiga nala le di duwa yangda shizun ngan de tandon namba ngegyo ne dangen tip ne rogun la niji kundu jian ne zon zhodun shiba bagyo ba changzhu lo jie kaiba lo dan inji jeba tube dushu yangda zhe shen song sha de yangda ba dawa dongni ge dawa 当了婆婆，俺了当的，东尼个到了早前呢，跳上高速他那上当的，第一，你把需求前面这个抢救下去约吧，刚才any抢救这约吧就了，俺用的啥呢？人家讲抢救的团队个了的，深圳县那家抢救的了，官队个了，用过的是你送过多，到这里用的啥呢？个改了蒙古籍了，东尼个单位，朝鲜的用这个要，因为可多的。 刚才我的都是现在，大刚才改为落地的，东尼个单位抓起来，da lo yi phoge khaso re rub do moshiwa chenge ge lo di sama lo la denzing gi shishen yong de denzing dongni da khadu de ne de ge yong do cha sang ga me de mo so dongni da wa sa de 전부 shiji de shako dengzin chen lo tön tön shi bei na de le jab jo che lo tön mi tön shi bei na de le ya ko be ge ge jin se ni de le ya be na ba che go jin che de ji yong do 저 전부 shiji de sha 장주 선수는 빼면서 야오르데 초상소를 잘해 합타 대비는다 다 돈이 다 장주 선기 저 뭐로 제제 디와도 돈이 다에 아니 랭니 차주 등진 진지다 등진디 차상 저 차주 진지 차상 시야데 돈이 다 사용도 쉬우지래샤 그러나 이제 인도산에 다 돈이 가봤어야 돼 딘드르 비고네다 간다 돈이 가셔다 묘목 녀부치다 뒤직체 다 되네. 오늘 가서 다 자와 안다지 참한 남자 대비나 타바 주지그 버저 송여할 때 이네 파파파 또요나 또 시험을 타용 거지. 시험 타용 거지. 자상가 동리가 다와서야 돼. 안도 시험 타고는 신기. 동리가 다야 타네. 과야고 차는 뭐죠나? 아니 묘목 덴진을 그게 시저 등에게 묘목 세로인 버지. 패직 가고르샤 다 요는 뭐 똥대요 동리 다와 셰베다네 셰과지 엔 디라래 규라만의 소원하신 스머신이 회사사데 직자 스머신이 회사사데 동리 다와도 제용도 저 된저기 타네 아니 타바 참여해야 돼야지 된저지 준비는 아니 최근조 꼭된서야지 아니 참여해야지 들 타봐야지 아니 디규내니 강사 박백긴도 사들 아니 신내배 원하다네 그게 가셔래 이 마바 타원기야 땡으로 사진이 인도산에 동리가 가봤을 쉬우시듯이 안다디 쉽집에 나한테 송여래 가자 상계 기송 꼭줄체 상계 기송 꼭줄체 강시 태송 개요와 대이 동반이 된데 니니 코너 이지샤스 다 탈바셔야 돼 맞을라 꼭줄을 봐 중세 꼭줄을 봐 신도 꼭줄도 말이 되다 고 중세 꼭줄을 봐 딱고 고주 인도산에 다티 산지가 롱성을 때네 이제 돼야 거기서 가오래. 그래서 딱고 리베 좀네. 그 정신으로 컨디션 뭐 죄수예 봐. 다디디 다 상태용 거리. 그 정신도 연나 죄수매 봐. 죄수매 정신으로 봐. 죄수매는 현도 정신 기운은 양한데 뭐 미롱신성 소원한 신기 차용도 봐. 사진에 인도산에 그 가다가 제가 소리 제 타버 주야 리버 쪼디 다 디가를 돈이 나와를 내고도 다 디제윤데 초승 주야 리버 쪼디 돈이가 다가라 내고도
소아들이 무슨 돈이 가봤을도 쉬우지 시작고 거를 싫어 거야 제례를 타네 묘모 타르인 왜 가서 타도는 소다 터도 있는 왜 묘모 바자도 잡아 중요하게 뭐이냐 못 대체 봐 다 대대비 묘모 바자도 잡아 장배 타바도 사실 김에 고방 써야지 용시브 라기 규정은 루론지 임베디 돈이 그다음에 저는 체험도 다 돈이 그다음에 거바도 대체 다 묘모기 미대 싸우는 시기야 좀 원래 타녀도 양생 캐버지 돈이 그다와 좀 맞으나 미대 하다나 그래서 쉬어야 좀 모르고 내제 something 대발로 묘모 도지 지민 중서 송샤 때 어떤 돈이 거바도 대체 다 돈이 어디 간다 이게 어디 최주리야 가보면 때문에 쳐봤다고 원으로 다들 되면 저번 예시세 송도 자 된주 컨시 견가로 서고 여등의 디디 견가로 서고 대단대 견가로 서고 캐주 대단대 캐시디 시수 주의미 시두잔에 제발하다 마다 마지막 안에 겨워요 가고요 겨워서야 돼 큰짓이 봐봐 상당하나 아니 냐베되게 가고서야지 요리 봐봐 제외이나 야 냐베되지 진짜 인도산에 된중 강라 타녀도 견가로 서고 여등에 대 견가 대 시전태의 시수 주버지 있는데 제외이나 니기메되지 진짜 인도에 저바 니시 사송도 가서 저바 타다 가서 저바 여등에 쉬지를 디 시수 주메바 인도산에 아니 디 시루 체 롱올라 르 녜올라 저바타다 녀 시거리스 랑젠샤베이나 아니 그래 개외 랑센지 그 터두지 샤베이나 그 간다지 타되도 겐가가 랑센지 샤베이나 가고도 저들이 인도산에 가서 하는 게 어디 돈이 모셔야 돼 동반이 뭔도 집에 내가 잡아타다 녀 쉬어지게 되는 중요하리스 사진이 인도 개데 아니 런지바 면적이 되대하게 타녀도 랑센사지 샤베이나 더 치기도 내가 가인의 지금 라자고 시그르데 간다 단다 연이 르 푸르데 최 디든 디스니 죽은 죽스지 파는 거네 여대버지 즉 롤이야 롤 하친잖아 그 가르치네 될이야 지 양지 된지 참기야지 용되겠지 어디 인도선에다 된지 인도에 잡아타다 녀를 씌워도 용도고 말이지 다 또보니 좀 어디 최신의 잡아타다 녀를 씌워 다 된지시겠다 가소래 이 동반되는 시대 레이 된지레스 아니야 들으셔 야 So, with regard to negative emotions, it is defined as a state of mind which no sooner, when it arises in our mind, disturbs the peace of mind. And so, this is what is mentioned in Abhidhamma Samuchaya of Arya Asanga, where he says the definition of negative emotions is that state of mind which disturbs the peace of mind. And so, for example, if we think about our own life, one time you may be very peaceful, and then all of a sudden you hear a bad news about your friends or some relative or somebody, and immediately what happens is that disturbs your mind. Because of hearing the bad news, your mind is disturbed, and so it disturbs your peace of mind. And of course, when it comes to when you see something attractive, of course, what happens is that there is an attractiveness in things. So, on the other hand, when you see something which is attractive, what happens is there is an appreciation of the attractiveness in the thing. But then together with it, what also happens is there is attachment, which actually we have to see the difference between the attachment and appreciating the attractiveness in the thing. And so,
그것에 대해서 집착하는 For example, 것이고 when we think about all sentient beings being loving, those whom we show love, and that when we think of seeing all sentient beings as being loving, of course there is an attractiveness in sentient beings that you can feel the love towards, and that you can think about that you can think of them as being loving. But then together with it, what happens also is there is this sense of attachment towards other sentient beings. Whereas when you develop compassion, it's different. And so what we need to do is, in order to develop compassion towards other sentient beings, when we wish to develop this wish or the desire for other sentient beings to be free of suffering, what we need first to do is to deal with our attachment. So get rid of attachment, because the reason is attachment is a biased state of mind, and as long as there is this bias, then you cannot feel total compassion towards other sentient beings. Of course, when we use the term compassion, in the term attachment may be similar to feeling love and loving kind called affection, but then sometimes the term attachment is also used in the case of developing compassion and love towards other sentient beings in certain texts where the very term attachment is used. But that is more to say to be passionate about sentient beings, but not actually talking about being attached to them as such. On the other hand, with regard to negative emotions, if you think about hatred, for example, as we already said yesterday, when you have hatred, when you hate somebody, of course there is this 90% mental projection of that ugliness or in the object whom you are whom you are angry at, and so. The root of all these negative emotions is grasping at true existence. So what happens to us is we see things that are beautiful and things that are ugly, or and then accordingly, what also happens is there is this appearance of the things, but then we also hold on to, we also cling to that true existence in them, truly existing attractiveness and truly existing repulsive nature of things and so forth. And therefore, the root of all these negative emotions is the ignorance, which sees this kind of independent, absolute kind of a target or absolute object of attraction and so forth. And therefore, the 400 verses of the Aryadeva says, just as the physical faculty is permeates all the other faculties, likewise, ignorance permeates all negative emotions, and therefore destroying ignorance will destroy all the rest of the negative emotions. And then similarly, Master Chandrakirti says in his Prasana Pada, the clear words commentary, that by overcoming other negative emotions like attachment, for example, you will not be able to overcome ignorance completely, and nor would you be able to overcome ignorance by overcoming hatred and other negative emotions. But you may be able to what you will be able to do is that once you overcome ignorance completely, the rest of the negative emotions will be also destroyed and overcome. And so we need to understand the certain states of mind which are view-based, and others which are non-view-based. And so
those which are based on certain philosophical views are like ignorance, for example. What they do is they bring up certitude in you about something. They give you some kind of a confidence in you about the thing, and that comes through thinking about the nature of the thing and how it works and so forth, and then you feel confidence that this is true. But then on the other hand, what also happens is this kind of view also goes together with the true grasping, and sometimes it is also either caused by the true grasping at independent existence, and sometimes it can also go with together with simultaneous with the grasping at true existence. Whereas those states of mind which are called non-views, they maybe come from the true grasping at true existence, but they don't go together with or simultaneous with the true grasping attitude. And so, in this way, for example, in the case of virtuous states of mind, faith and compassion, of course, they are not. They don't go together with the true grasping, nor are they necessarily caused by grasping at true existence of things, and whereas the 40 states of mind, such as seeing things, having some attractiveness in their own right, and so forth, they may be brought about by the true grasping at true existence, and they can also go together with the grasping at true existence of things. And therefore, the view of emptiness, what it's actually does is it undermines all these kinds of views, the view based on negative emotions, and which ensue from the grasping at true existence, and then therefore. And even the liberation which we seek, the nirvana which we seek, is also comes about through the help of the understanding of emptiness. So view of emptiness helps bring about liberation, and also in order to develop bodhichitta, it should be based on the view of emptiness, understanding emptiness. So what you have to understand here is that the main disciples, or the main target or for the teaching of the Buddha on emptiness and so forth, are those with sharp faculty. Of course, it's a different matter for those with duller faculty, but mainly they can, of course, base themselves on faith and trust in the teaching of the Buddha, and then go about with the development of bodhichitta and so forth. But for those who are the followers or who are of sharp faculty, what they do is they first try to understand the reality by using reasoning. And so here, according to Master Shantarakshita, in his ornament of the middle way, he says the sharp faculty, those with sharp faculty, first tries to find the reality of emptiness, and then they develop the compassion towards other sentient beings who are doomed by ignorance, and then they think of reaching, they develop bodhichitta in order to lead all sentient beings out of suffering. And so this is how the disciples with sharp faculty go about with the generation or cultivation of bodhichitta by understanding emptiness first. And then once they see the possibility of reaching enlightenment by overcoming the grasping at true existence through the understanding of emptiness, then they see the possibility also for other sentient beings to reach enlightenment, and therefore they aspire
other sentient beings to reach enlightenment as well. And then they think of helping others and cultivate bodhichitta. And so the view of emptiness, what it does is it actually destroys all the incorrect views, incorrect states of mind and negative states of mind, whereas it supports those states of mind which are actually correct in their view, and actually prospers it further and further. And so all the negative emotions are destroyed by the view of emptiness. And that is the purpose of emptiness, understanding of emptiness. And emptiness, this view of emptiness also serves as an antidote to, a powerful antidote to overcome all the negative emotions. So without a good understanding of emptiness, of course, you cannot, however good your understanding of selflessness may be, without understanding emptiness to its subtlest form, in its subtlest form, I mean, it's not going to be powerful enough to overcome our negative emotions completely, as long as there is some objectification of things remaining in your mind. To that extent, you will not be able to overcome all negative emotions at all. And therefore, understanding emptiness also serves as the subtlest. I mean, emptiness serves as a purpose it serves as a powerful antidote to overcome all the negative emotions as well. And then, with regard to the mind, nature of the mind, the luminous nature of the mind, what you see there is not only that the mind is empty, but then also you see the very nature of the mind being not in the nature of afflictive emotions, negative emotions, and therefore the emotions can be gotten rid of from this mind stream, and you see the possibility of nirvana through the nirvana through valid knowledge, correct knowledge of how it is possible by understanding emptiness. And so the 400 verses of Aryadeva says that someone who has some curious skepticism about the teaching of the Buddha, what is known as the hidden teaching of the Buddha, should actually check into the teaching and then understand that it is the emptiness which actually of the teaching of the Buddha which does away with the negative emotions. And therefore they should start with understanding or the inquiry into the dependent nature of things as well. And so dependent nature here means that things have no inherent existence. If things were to have any kind of inherent existence, independent in existence, then they would not be subject to change as well. Whereas we see things changing all the time, and therefore what that shows is that things do not have any inherent existence. Therefore, the main reason or proof of liberation and the three jewels is that of the view of emptiness. If you can prove emptiness to be the nature of things, then there is liberation and the three jewels are possible. And then, therefore, you can see the possibility of overcoming negative emotions together with its emotions, together with the imprints left by them completely, and therefore you see the possibility of liberation as well as the possibility of omniscient state of the Buddha. And but in order to reach nirvana and and omniscient state, you have to destroy all objectification of things whatsoever. And because as long as there is any slightest form of objectification of things, the negative emotions still persist, and therefore Nagarjuna says, as long as there is something that you can actually, the thing that you can rest your mind on to that extent, how can it not be possible to have the negative emotions?
and therefore we have to understand that there is nothing which actually exists inherently. Although things such as arising or taking birth and cessation and so forth, as referred to in these do happen, are existent, when we do not do any, when we don't search for the search into them for their identity, that they do exist. Arising, cessation, one and many, and so forth do exist, but the meaning of emptiness here has to be understood in terms of the freedom from all elaboration, all reification of things, or fabrication of things. And therefore, when it comes to understanding dependent origination, of course, in conventional terms, dependent origination is there. There is arising and ceasing and so forth. But then, when you search for the reality of these things, then what you actually get at is not being able to find arising and ceasing and so forth. But then what that shows is that the arising and ceasing and so forth do not exist, are not are not the intrinsic character or nature of things. And therefore, as Nagarjuna says in the verses of homage of the Mula Madhyamaka Karika, where he says he pays homage to the Buddha as the best teacher who shows that whatever is dependently originated is without arising, without a birth, without cessation, and so forth. So those should be understood in terms of being free from or called all fabrications. So that is the nature of emptiness, being the arising and cessation and so forth, being free from all fabrications or reifications is the nature of emptiness. For the Savatantrika Madhyamakas, of course, they do say things have no true existence, but while saying that, they still always try to point at something as being the true identity of the things, for example, persons and other phenomena. And as long as they kind of they recognize or identify some things in the object as being the true nature or true identity of the object, and then there is no pacification of all reifications within them. And therefore, emptiness, understanding emptiness to its subtlest level of emptiness, is to destroy all objectification of things, and therefore it pacifies all fabrications. 심사하지 않는 가운데서는 모든 생멸이, 그러니까 태어남과 사라짐이 보편적으로 존재합니다. 그렇지만은 실질적으로 태어남이 어디에 있는가라고 이치적으로 면면히 따져봤을 때 하나의 실체로서의 생이라든지 멸이라는 것이 존재할 수가 없습니다. 그래서 이러한 보편적으로 생멸이 존재하지만은 이러한 생멸이라는 것이 그 생과 혹은 멸의 성품 자체에서 존재하는지 안 하는지, 성립하는지 안 하는지를 살펴봤을 때 그러한 것들이 하나도 존재하지 않는다라는 의미에서 이론이 정멸하다라고 얘기를 합니다. 그래서 이러한 앞서 얘기했을 때 그런 자립론중에서 얘기하는 보편적인 자상이라는 것이 존재한다면 우리의 인식 속에서, 우리의 마음 속에서 궁극적으로 예를 들어서 어떠한 대상이 이것이다 저것이다라고 할 때 그러한 이것저것의 대상이 저쪽 편에서, 나의 인식과는 상관없이 저쪽 편에서 고유한 어떠한 형태로 존재하는 것이 있고, 그러한 존재하는 것에서 실체라는 것이 여전히 남아있다면 그것에 대한 집착하는 그러한 마음들, 집착할 수 있는 그런 미세한 대상들이 남아있기 때문에 모든 희주연이 정멸하지 못한 그런 상태라고 할 수가 있습니다.
그래서 그런 것조차도 모든 것이 없어진 상태가 바로 중간에서 얘기하는 그런 궁극의 어떤 공의 본질이라고 할 수가 있습니다. 说，哦呀，他的呢，东尼团的马多呗啥的，他东尼团的，呢，가지고 다 좀 된 되게 아니 시진 공부 다 터도 아니什么东西是个团的跟着是了呢다 디니 된중团的是呢라브게 매베团말이 직전에 니좀 배워 줘야 말이 있어 딱그 그게 되는 쪽도 와서 지금 배는 강바디 나로리야 배는 란진 매버지 아니 가서 그렇게 시에버리야 쟤네 란진 민도 쓰니 다 당연히 란진도 쓰기면도 란진도 치트셔 무슨 중실로이나 무슨 주지 그냥 야마르슬로이나 냐다 10초 진짜는 마도 부디 매버 다 주고 말보다 10초 다 10초 진짜 봐 쟤네 다 부디여나 다 실로 드르신 자리 다다 매 탁주를 했으니 아니 매버라 타지야지 그러다 한다디 동반이 있어야디 직투적이 땡직서로 드자디 자자자자니 다 많이 받자고가네 직시하고도 야 가정에베네 사진 수두징이야지 즉 순구도와 뒤에 나가도 다 안다데 땡주스는데 지 코르프게 유야지 그 여당한테 봐봐 자유도잖아 그 때는 좀 코나마도 때문에 다 가서 넣사지 때문에 상황 좀 매대버지 다 조용도 다들 다 조용데 신에 있는 안에서 건드시는 것도가 상으로 돈다 아니 된대는 여버지 나요 것도 다 된대는 여버지 나한테 봐 대다도 주여나 내 되게 쎄리 다 쎄니 니 고소리디 니야 믿으잖아 니야 믿으 다 말이야 나한테버디 나한테도 좀 해버디 다 쳐지 레고도 자상가 나한테도 그게 팔문에 링링지 샤딩에 녀이네 도도르 샤딩에디 로 추벌 된대지다고 추베 그다 왜 콤배왕기 된대 샤라마도 어다디 된대게 달리니 주어지 싸니네 매버지 타 처리운데 아니 롱텔라 되게 최세 시디 아니 그 때는 딱섬을 봐서 샤인도잖아 아니 그 때는 딱섬 뭐잉이기 그 된대는 여버지 가서 로리야 샤대야디 다 매댕이지 로로 다 쳐주고도 그래서 댄지신다도 저금도 와 댄지신다기 그 각종 과보도 쪼체네 그 탄예도 하야지 가나 시라 느트문도 와 댄주고 그거 써야 되게 땅에 저가서 저 손을 지리 그 경사시지 그 째이잖아 어다 다 디샤만 되는 거리 다 루루 다 좀된데 그 공부 치지 말라고 째이잖아 동반이 있어야 돼 댄주고 터리스 째는 많이 봐서 게 좀 말이스 그다음 자원에 매백 계셔도 가봐 째는 많이 봐서 게제 말이스 그 때에 딱 섬게 계시지 센터디 송이야 동이 되는 다 동이 되는 뜻이 다디 삼라 뜻이 되다는 바인스 다 대대비 추다 동반이 그 과바디의 맛이 미드타다 시거버지 다 맛이네 아니 미드타다 시기도 지났다 뒤에 차동을 식셔야 되겠지 그봐 다가는 신기 동이 뭐 아니 그게 지금 동이 뭐를 잡아다녀 시점지가 가서 게 아니 잡아다녀 시외 인 동사들이로 샤용 거야래 개디 아니 최전은에 주주스지 샤바이나 아니 박변냠쇼 뭐지 규타와서 내용 거야래 그봐 박변냠샤 아니 자자자이도 좀 잡아다녀 시월에 잡아지 여바이나 발네 여바이나 아니 박변냠샤이시 뭐지 규타로도 스티송도가 자들이 이르잖아요 다녀도 버리고 제소도 타와 대한다고 제가 믿고 타와서 되가 내용이 여러 선들이 이르잖아요 다
dende maresta adang anju de anju roje kandani pengwa bo luru kanda ma sun pengwa to lusumda kada jomde de kompa tongpani seadi tene takbe tenjira sunguyare tene daksa mado teni ngone tube tong de sunguyare da di chu shebalas ane 파르베 타녀도 랑제 되겐 디기 두지 터도데 나라도 로려야 치 송어 있는다 나그 집에 녀 있는다 그 단디 내버지 나용 그야래 디 능루 디 가서 그거 뭐로 지다 예고 그래 사바지 싫으셔요 거로 그래서 근데 인도 가서 담바 왕실의 메나스네 직송도 자, 들이 인도산에 다 애니 니네 다 수속 최전 손을 로디디 애니 로테다 텔라 랑사 나올 때디 모추여 로레신 송고요. 다 최전 터나오 예매가 레고도 와. 자, 다 들이 인도산에 다 들이 인도다 담바니사리 야초레스. 낭도니부디 모지가 리기야리 이네코 나왕에 별로 되게 똥바들 댕기신데 내시들 댕겨야 돼 이네 똥봉스 통겨야 말아 똥봉스 통댕이 그러더라 나한테 가지고요 아래 이네 그 똑바타대지 모지가 두고요 아래 있다 진짜인데 가다 런시 예배 주지 터도디 근데 누가 왔다 봐 그런 찬스 그런 가서 야때 있는데 이게 있는 달라라마 치디가 이게 누가 왔어 달라라마 다들 민두스를 이나 그게 누가 왔어요 내가 타치네 나게도 그러고 군주 숨이 이게 누가 왔어 게 맞다 이러잖아 찬스디 거리에 미디디 대 예대베데 녀미를 왔다 좋아야 다팀 민두스라고 주나 다 녀바라 이는 마도 다들 맞아요 저다 그래서 사디디 이러잖아 다고 다 되니기 요체네 능수도 내좀 비도 요리스 능수고 타네 로다지기 요리스 그 텔레파 개에 되니 인루기 다 나다지기 요리스 그래서 사전 남지 최담바 담바니를 양다 댄스 아주 우모주고 나리야 현지 고유잖아요 네 바르베 많은 거에서 다 통되기도 왔어 지 교든 제우스니 가다 타데베 최니기 진시기 기지세 판독지세 지판 닥치세 엔 판독지 딜레 게되는 게 들은 제우스럽니 자들이 인도산에 그 의미 타데를 줘야 그 타데시도 또 하고 자들이 인도산에 현재 야마스 루산에 무슨 문제가 소식도 와 다 두지 듣고인 거. 다 딜래리아 아니 데니시니 오주고 나리네 데니시니 얘는 능수다 된거 말했습니다. 어디 숨겨야 대반이를 야다 댄스. 다 데니 지다 모티베인드야 래. 장데 지라마의 송어지기 아니 두두마와 시잘로가 데니 숨겨야 래. 리디네다 데니 모질로 똑같아대 신한데 대송돼야 되겠다 우모별로다 대니송돼야 돼 지전 군조 담바도 담배 된지 때보 세네 마다 마제베 타니베 르 니드 데지가 가네 아니 딱가다 마다 마제베 가네 낭성 데지가 가네 이제 낭성 다 낭성 지다 텔라이네 쉽도파 양의 양도 제윤데 능로 다가라 여되지 봐. 남의 최다가라 여되지. 자, 디인도 타녀와 다 자과도 녀면관에 여되었어. 타녀도 낭신 녀면관에 자과 입. 자과 된달라 헛갈래지 지 가서 시바 이루 추되베 서로 양 온비 시바지 견여 되베 서로 양식 레다 된게 타네. 아니 지 나오면서 차야 된대 연구를 받아. 디양 추야기 차기 견디도 봐 시소나 다저시되면 되게 나한테 하지 민도가 그 다니면서 내용이요. 그래서 되게 로직을 자과를 해야 돼. 로직을 나와거나 자과를 해야 돼. 이내 그 달려야 다니면서 참으신 내용이 되잖아요. 그 샤도 말아. 다 대소도 마세베 다니베 태양강 저 가서도 다니베 태양강 지금 샤샤버지 그 딱전 전에 예배 루스전에 샤샤버지 뭐이나 달로 좀 주시기 좀 내용이요.
저선 어디리 인도산에 탄협에 참아라 차고 입어. 탄협에 참아라. 다 탄협에 참아 있으면서 해야지 제기 잡아채니 덕이 낭셔버디 따다 유미 양자제 다 전립이 다 지어놓은 시리. 전립이 미지로 지금 영어로 중원 쌍근하고 다 지금도 와. 그 미션다지 니버 수부시버 몽구질이야. 그 나당 찍어지고 와네 그 통주 찍유 연구도나 엔코 이뭐 다 지거든. 다 따다로. 강사 지고 달라. 탄예도 차고 서서 차버리디 이내 들어 탄예에 참으신 너가 예매디 양자 딱제 제임도. 양자 딱제 제니 너 연구도나 되기디 다 나선 캐는 친구도. 그래서 어디에 이르잖아요. 그 탄예에 차고 탄예에 차고 된달라 탄예에 참으신 맨날 와서 다디 시기하래. 너 든지 인도 나가다 지금 차수 소리 나가다 탄예도 그게 난신 용등에 달라 탄예에 참으신 맨날 대점시기 때문에 아니 오지 샤샤디 군주병 오듯이 다 군주병 오듯이 유로코 파파파파 짜요나 그 때는 중 다 파파파 또 유도 드머지 쳐도 잡아 실제 이제라도 잘이나 아니 그 때는 딱와 사지 마도 다 뒤져다 그 녀를 주다 겐슬도 판 딱자 여장 판 도시 차버 판 딱자로 뜨네 판 도시로 뜨네 판 딱자 편주 뜨도 이네 왜 뜻이 판 딱자디 중주로 삼네 판 도시로 말도 다도 야말 죽죽습니다 그 뒤에 걸로 죽죽죽 이니 중주기 제부 중주 영향 그 제부 들을 때네 대 팬도시 시작이요. 제법보서야지 자와 제법부 자와 마상 공을 제법부 탄에도 자초로 봐. 츠부 마상 공을 츠보스 럽초로 봐. 양나변은 자와를 때는 츠보스 럽이나 자와지도 인 츠보스. 간다 디디 편지 때니 샤가 마도 제법보를 마도에 자와면 되게. 자와를 마도에 제법을 되게. 자와 주세 유드면은 레섬 유세한테 샤마도 사실 레섬 상월로 편주 때네 그래서 아시는 나라리야 가서 레저 지부 되니라 가서 때는 좀 아마도 주주는 미통어서 송원한 시리 간다 이네 편주 때네 주도 시다시도 편주 때네 다 가다 주지 깨는 때는 중어지나 편주 때네 요구여버디 차버다 다 편주 때네 영어지나 때보다 마도봐 만게라 때마다 맞아본 건게 인데 야나 때봐인 거래 야나 맞아봐인 거래 다 때는 여바지 또 삼자삼 땅에는 때는 여바지 레고도 때는 여바지 루이고도 사진에 인도산에 다 말이야 때미를 신는 것도 됐다 때미도 좀 멤버지고 다 쉬어 봐 세상 다 진짜 인도 다 나와도 머주버지기 다 쳐인도 다 유로 가르스는 다 때는 땅섬 지기 때는 땅섬스를 때다 민점 다점 사티가 레용이야 어딘데 이따 된데기 따던 짠이 가서 우리 보게 낭서 대면서 뭐 따던 짠이 니대하게 또 된달라 그 터두고 인루섬 터두고 내루섬 터두고 시루서 디셔 달로다 봤어 다들이 실사들이 오문주에 나라 세부도가 대니 따던 소수제 되는 거야 다 강다 담바 디니기 남이 나버를 미시고 대다산제 때문에 삼윤 디니 남 미시 타냐라는 말도 담배 되네 또 메뉴 대메뉴 담배 되네 말도 보라 양에다 토민주를 제너다 타냐담 최전기 인루 제니 아니 인루 터두 동리디 시행으로 제상가 동리 터두 가서 최전기 배 인루 터두 동리 시에발라 시초전디 과로 시초전디 저들이 시초전지 예니 다 대주루도 샤윤데 애니 동리에 연구하마다 최전다 만지에 춘이 동리 양가와 매바 그래서 동번이 있어야지 때문에 라왕 주변 동어스르도 때문에 라왕기 주변 동서지 하라 최전디 하라 저들이 인도산에 녀라 좀된데 너나를 샤샤네 시징 너나 샤샤네 녀라 최전이도 마수
최전 야도마부터 마 송차를 제라 대다 잠시장 민성 다sam스 전에 뭐 러시 동어서 내가 팀도 사들이 인도 타냐라는 마담바 담배되는 도미누스 도미누 담배되는 마담바 양년도 도미누스 다 되게 공부 시스템들이 다 동번이를 따니는 실로 중로 풍원으로서 동번이 따와도 제일도 전에 그 벽에 가수래 처진에 리버디 다 가수를 벽에 시어 쳐 서버 뇨 서버사도제 파지도 그 고도가 돼 그다 저들이 인도산에 처진에 시럽디에 그거는 지금 최루도 남지게 배 텀버로 지고 거래 니네 선한 거 겨쳐와지 거기요래 그다 저들이 인도 동번이가 따니나 시럽 충는 풍을 체스 지도 줄로 송nie당 링아 예버 주버신스 근데 인도산에 지지셴베 최디 띵도가와 견주네스 투베 투니 최단에 로도 로버 주버인스 다 전대대기 냐라 시진긴 도디디 모송콜라 냐라 덴신 도디디 송체 냐라 덴신 남샤디디 송 코하다 가서 남장게 쳐다 그는 영문 쳐하기 아니 랑의 지천이들이 막 송네 랑제 만으로 낭대는 신식이 냐 디디 시샤로 좀 아주 송네 냐도 추정이 개발지디 송제 당분이네 송매 담에 팀에서 송이나 그 랭겨 말아 그 냥가요 알아 근데 인도산에 당분이네 동네 참고 때문에나 되좀 먹고지 로리야 그 민주부 시네 냐라 아니 투베 투기 최단 발레 동네 참고 때야 될래 냐라 가소래 냐라 시디마 소레스 다이네 라 돈이 참여 고하로야 그걸 시신근도 공부로 그러지 레니르잖아 콜로 당불 거들이네 다이네 동에 시버저도 시버를 잘매 사 디기 야 고아지라 장용도가 신호가 이르 송이 말이 투베 투니 최대한 저도 교인스 냐 되지라 So in verse number 7 on the third line it says the meaning of emptiness. So the realists are not able to understand the meaning of emptiness. So what is the meaning of emptiness? It is, as it comes later in this text, the dependent origination. And so emptiness does not mean that things do not exist at all, that they are non-existent, nor does it mean that that when you search for the things that we have designated, that you are not able to find the thing in itself. But it means dependently originated nature. And so with regard to this, if we take the example of, for example, if we are, for example, searching for, let's say, searching for an insect. Of course, an insect may be very tiny creature, and may be very difficult for us to perceive and see. Whereas elephant can be something very big, and therefore, let us use the example of an insect. And so, of course, insects does exist. So insects exist, but when you are able to, when you look for an insect in your room, and you say that you are not able to find it at all, wherever you look in your room, it's not findable, then what that shows is that there is no insect in your room as such. So what that shows is that it's something. If something exists, then it should be able to. We should be able to find it when we search for. And whereas now, with regards to emptiness,
we are actually not doing that kind of called search as such. Of course, when we try to prove emptiness through reasoning, there are many different reasonings that we can use. For example, the reasoning of the lack of one and many and so forth. But through these other reasonings, what you are able to do is you are able to confirm that the object of negation is not there as such. The object of negation does not exist. That which means that things do not have any independent existence. But it doesn't give us a certitude about how things exist in a conventional terms, and with the help of other reasonings for emptiness. On the contrary to that, when it comes to the reasoning of dependent origination, when you say something is not truly existent because it is dependently arisen, then what happens there is you see that things are dependently originated. And that means that things do not have any independent existence at all. So, but then what happens to us is how things appear to us is that they have some kind of objective existence, which is to say that they have some independent existence from their own side. Although there is this appearance happens because of our mistaken notion, mistaken perception, with which we are so habituated from long time. So because of this erroneous view, we get this notion that things have some objective existence. But when you check closely if things actually have such a way of existence or not, then what you find is that they do not exist that way. But then, having said that, if they do not exist the way we see them, that way they appear to us to be existing, then how do they exist? Of course, although when you try to seek for the thing that you have designated as this and that, in the thing itself, you don't find it. But then that doesn't mean that the thing is not existent at all. They exist through dependence, by way of dependence on others. And therefore, the conventionality of things is ascertained through the reasoning of dependent origination as well, which is not done by the other reasonings which are used to prove emptiness. And Nagarjuna also says later on in this text that things are merely designated, merely dependently designated. And so that emptiness does not mean that things do not have any existence at all. And therefore, we have to understand the nature of emptiness being the freedom from all fabrications. And the meaning of emptiness is that things are merely dependently originated. If things have any kind of if things exist the way we reify them, if the fabrication or the reification is there, then we cannot prove emptiness as such. Because emptiness, when, for example, as it said in the text, that if things have some fabricated nature, or if things are in the nature of reification itself, then the vision of the Arya beings who see emptiness directly would be a cognition which destroys the conventional things, which is not true. And then we would also have the absurd consequence that the analysis into the ultimate nature of things the conventionality of things would be rather
자상들이 존재한다라고 we would have to say that the conventional truth is something which is you call 미지에 대한 정확한 findable through reasoning. 그렇기 때문에 이러한 문제점들이 발생한다라고 얘기를 할 수가 있습니다. That there is some kind of objectification of things which can be found in conventional terms, which is also not the case. And so a mere designation is merely designated called dependence of things is the meaning of emptiness. But having said that, the things are designated, of course, what you would also think is that, of course, things do exist. Things cannot merely be a name, merely designated, but things do exist the way it appears. And you try to look for that. But what you find is that things that you are not able to actually find what you are looking for. So the Savatantaka Madhyamikas also say that there should be something in the object which we can call this and that, and therefore they say that this the object of negation is something which does not appear to the sensory perception as such. It is only an object that appears to the sixth mind, and not appearing to the sense faculty, sense perception as such. And here, what you have to also understand is that there are two things that we have to understand. One is the appearance of things, and the other is the emptiness of things. And therefore, because of this, if you look at things, of course, they are called two distinct things in concept, but then of the same nature. The two truths, the conventional and the ultimate truth, are of the same nature, but of two different isolates, as they say. So when we look at things, for example, when you look at me, you will say, "Oh, the Dalai Lama is there." And if you are asked, "Where is he actually?" And because of our habitual tendency to point at something being there, what we would try to do is try to point at something that we would think of think of identifying the Dalai Lama. But then, when you are not able to pinpoint anything as being the Dalai Lama, in the end, because of this habitual tendency to see and have this notion of things having some objective existence, you would say, "Oh, I swear by the three jewels, the Dalai Lama is there." Whereas when you are not able to actually find the Dalai Lama at all. And then similarly, when I look at you, you appear to have some objective existence. But in reality, there is no objective existence in things, although they exist in convention. And therefore, there is the appearance of things, but then the way things actually exist, the final reality of things is something else, which is to say that there are two truths, and therefore the verse number 8 says the Buddha's teaching of the Dharma is based on the two truths, a truth of worldly conventions and an ultimate truth. And so there is an appearance of things, but in reality, we do not find that thing is not findable at all. And so, of course, the two truths, the conventional truth and the ultimate truth, are posited or asserted by all philosophical schools within Buddhism. And but Madhyamakas, for Madhyamakas, an object. When an object is posited as being an existent, it is by way of understanding it or finding it through some cognition or some perception, which does not do any analysis into the final nature of things as such, but we are just establishing things in convention, through convention. And so, therefore, conventional
physical phenomena are those which are renounced and which appear and merely appear to the conventional cognitions. And of course, having said that, what we can see is that sometimes we think we have seen something, and then we say, oh, something is there. But then when somebody asks you where it is actually, and of course, it's not because it's not there, but because of some fault in your perception, something appears, and therefore, in such cases, we can undermine that the object of that those kind of perceptions, erroneous perceptions. 대상에 대해서 영향력을 미치고 영향력을 받는 그러한 But if we establish things through that kind of called through the cognitions or through understanding or perceptions, seeking for the object in itself, of course, that kind of thing will be undermined by convention. And even the scientists, when they do experiments of things, what they try to come to a conclusion about the things, what they do is they are not satisfied with just one experiment done by an individual, but they do the experiment over and over again. And then when they come to a consensus of everyone seeing the same thing, they say this is true, and therefore they establish things. And so in the similar fashion, called the conventionality of things are established by the conventional called cognitions. And when you are able to disqualify something as being non-existent, disqualify something as being existent through conventional terms, then you can say that thing is renowned in convention, and it is merely designated by called convention. And therefore, the second criteria of conventionality of things is that what appears as merely renowned in convention is not undermined by another convention. And therefore, the mode of existence of things. For example, when you say something is giving rise to some effect, of course there is the cause, and which gives rise to an effect, and therefore the effect and the cause do exist. And the cause brings about the effect, and the effect is actually the product of the cause. And sometimes we can also name things before someone, for example, before someone becomes a teller, we can, because of the skill he or she has, we can call the person a teller before he actually assumes that job. And then similarly, we can see the cause and effect and action and agent as being mutually dependent on each other. And so 부처님께서 보이신 것, 이 두 가지 진리에 다르게 의지하셨네. 그것이 세간의 And so dependent origination, or something we establish by dependence, through dependence, and if you actually look for them, we can actually have things which are dependently originated. But then, while looking for the objects which are dependently originated, if you go too far into your analysis of looking for something in the object which you can actually identify as being that, and then what you're actually doing is you are going into the called analysis of the ultimate nature of the things. So we should establish a conventional term things, and having the criteria of not being undermined also by the analysis into the ultimate nature of things as well. And so the final mode of existence of things is emptiness. And of course, when you talk about emptiness, emptiness has to be established on some object. So there must be a basis onto which you establish the nature of emptiness. And without there being an object to which you establish emptiness, you cannot have emptiness at all. And so the emptiness, the verse number 9 says, those who do not understand the distinction between the two truths do not understand the Buddha
Buddha's profound teaching. So the profound teaching here refers to the final mode of existence of things, which is emptiness. And then verse number 10 says, without depending on conventional truth, the meaning of ultimate truth cannot be taught. Without understanding the meaning of the ultimate, nirvana is not achieved. And so what the Buddha has done is, of course, he gave the teaching on the perfection of wisdom. And so in the Perfection of Wisdom Sutras, what he has done is first he has dealt with all kinds of objects like form, sound, and so forth, up to the omniscience. And then at the end of all, dealing with all these things which are conventionally existent, he at the end, having said that they are empty, at the end he has said, all these are mere name and mere signs. And then when you examine, when you do examination of things, of course, as it says in verse number 11, by a misperception of emptiness, a person is of little intelligence destroyed, like a snake incorrectly seized or like a spell incorrectly cast. So when you do examination of things, of course, we need to have a very clear understanding of what you are looking for. And an intelligent one, and of course, you need intelligence, first of all, to understand emptiness correctly, to have the true, correct understanding of emptiness on the one hand, and on top of that, you also should have lots of merit with which you are supports you to understand emptiness correctly, and therefore we need clear intelligence or brightness in our in ourselves, as well as profound, what is known as a profound emptiness, intelligence, and so forth, in order to check or look for the nature of emptiness correctly and find it correctly. And then verse number 12 says, knowing that the Dharma is deep and difficult for simpletons to understand, the Buddha's mind despaired of being able to teach it. And so what the Buddha has done is, of course, in the beginning, he saw the difficulty in beings to understand the subtlest form of emptiness, right? And therefore, he withdrew from teaching emptiness directly to his disciples. And so what he has done is first taught the Four Noble Truths and then led the disciples into the understanding of emptiness by teaching the Perfection of Wisdom Sutras. And so even in the teaching of Four Noble Truths, when the disciples have developed to a certain degree so that they are apt at understanding emptiness, then the Buddha even gave the teaching on emptiness when he says, suffering, of course, suffering must be understood, but there is nothing to be understood. And the origin of suffering must be abandoned, but there is nothing to be abandoned, and so forth. So in these cases, the Buddha was actually giving teaching on emptiness for those who are matured for this. And therefore, when you are not ready for the teaching of emptiness, the Buddha also withdrew from teaching emptiness. But once the disciples are matured and ready for receptive for the teaching of emptiness, he gave this extensively in the Perfection of Wisdom Sutras.